اصحى. أكبر اقتصاد في العالم دخل بالظلام. ما في تقرير وظائف أمس لأول مرة من 2019 تقريبا. المتداولين، المستثمرين، وحتى الفيدرالي ما عندهم بيانات. السوق ماشي على عمى. الحكومة الأمريكية مقفلة، مكتب الإحصائيات ساكت، البيانات اللي تحرك الأسواق العالمية تخيل معايا موقفة لأجل غير معروف. ومع كذا التوقعات تقول إنه الفيدرالي راح يخفض الفائدة، وراح يخفض مع ارتفاع التضخم. يخفض الفائدة، التضخم في ارتفاع. يخفض مع سوق عمل جالس يطيح وينهار. يخفض، وتخيل هذا الشيء، العجز الأمريكي يتعدى 2 تريليون في السنة. هذه مواجهة باول ضد الأسواق، ترامب ضد الفيدرالي، ملك العملات الدولار ضد ملك الملاذ الآمن الذهب. النظام مكسور، واليوم باللايف بنشرح كل شيء. وش يعني لك هذا الشيء؟ لفلوسك، لتداولك، لاستثماراتك، ولمستقبلك المالي. أهلا وسهلا فيكم في أهم بث نسويه لهذه السنة. طبعا أمس ما نزلت بيانات التقرير الوظائف NFP. طبعا صار في Shutdown في الحكومة الأمريكية زي ما أنتم شايفين. للأسف يعني هذا الشيء صار وسوى فريز للأسواق آخر فترة. طب إيش يعني هذا الشيء لنا إحنا كمتداولين، لمستثمرين، أو حتى لإنسان اعتيادي؟ ما أنت متداول وما أنت مستثمر، بس كإنسان اعتيادي لازم تفهم إيش الأشياء اللي تصير في العالم، إيش الأشياء اللي جالسة تصير في الاقتصاد العالمي، حتى تعرف كيف تقدر تحمي القوة الشرائية من المال اللي أنت تتعب عليه وتكد عليه كل يوم، بحيث أنك أنت ما تخسر القوة الشرائية، تستفيد من الفرص القادمة، وتعرف كيف تأمن مستقبلك. لأنه التضخم يعني شيء معروف، شيء جدا جدا معروف ومؤكد. شيئين مضمونين في هذه الحياة: الموت، والله يكتب لنا حسن الختام، والتضخم المالي ما في منه أي هروب. كل سنة الأسعار بترتفع، كل سنة الأسعار بترتفع. يوم تروح السوبر ماركت، يعني عارف وكذا، السنة الماضية تروح السوبر ماركت 100 ريال 200 درهم تعبي السلة. السنة هذه تروح يدوب تحط لك كيسين صغار. السنة الجاية يدوب تشتري لك حليب ولا بيض ولا دجاج، وزي كذا. التضخم المالي قادم لا محالة، فلازم تفهم. فأمس ما كان في تقارير وظائف NFP الداتا، تمام؟ قبل أسبوعين الفيدرالي في سبتمبر خفض الفائدة عشان سوق العمل كان جدا ضعيف على قولة باول. والحين بيانات الوظائف توقفت لأجل غير معروف. الإغلاق الحكومي ما راح يطلع أي بيانات من مكتب الإحصائيات. وتخيل شيء مهم جدا، باقي 26 يوم على اجتماع الفيدرالي القادم اللي هو راح يكون في أكتوبر، هذا اللي راح يكون فيه على حسب توقعات منصة كلاشي إنه في خفض فائدة قادم في 25 نقطة أساس لهذا الشهر أكتوبر. طبعا خلينا نشوف صورة التضخم، التخفيضات عفوا، من منصة كلاشي. زي ما انتم شايفين السوق متوقع انه في 25 نقطة اساس خفض للفائدة هذه بعد 26 يوم. خفض 25 نقطة اساس قبل اسبوعين في سبتمبر، وفي تخفيض 25 نقطة اساس ايضا قادم. تمام؟ يعني الفيدرالي قاعد يخفض الفائدة مع تضخم قاعد يطلع، سوق عمل جدا ضعيف ومنهيار، وإحنا ما عاد تجينا أهم البيانات كمتداولين أو كمستثمرين نحتاجها. وحتى إذا نزلت البيانات بعدين راح يعدلوها تخيل مرتين عشان تصير دقيقة. ففعلا فعلا فعلا أقوى اقتصاد في العالم وأقوى نظام في العالم مالي مكسور نهائيا. الآن الوضع كالتالي: خفض فائدة مع تضخم أساسي فوق 2.9% لأول مرة من 30 سنة، وما قد صار مرة من السابق كما شرحت لكم أول. في أي مرة صار تخفيض للفائدة وأسواق الذهب، أسواق العملات، أسواق الأسهم، الكريبتو، وحتى العقارات في أعلى قمم تاريخية لها. طبعا لو خفض الفائدة هذا الشيء إيش راح يعني للأسواق؟ تمام، راح نشوف تفجر كبير في الأسواق أكثر ما هي متفجرة، لكن أيضا راح نشوف بعدها في القفاعة راح تصير فيها تصحيح. الشيء الثاني التضخم المالي راح يزيد. الآن الوضع كالتالي: سوق العمل الأمريكي جالس يطيح بسرعة، عجز ميزانية أكثر من 2 تريليون دولار بالسنة الواحدة، تقارير الوظائف موقفة بسبب الإغلاق الحكومي، تمام، وما احنا عارفين إيش اللي جالس يصير. فيدرالي بيكمل خفض زيادة في 2025. يتوقع سوق على منصة كلاش إنه راح يصير في تخفيضين للفائدة في أكتوبر وأيضا في ديسمبر.
أكثر من 100 مليار دولار كل ربع على 7 ميجا AI شركات. الزبدة اللي يملك أصول في الوقت القادم هو اللي راح يمشي وحياته راح تمشي ومستقبله آمن راح يتأمن، واللي ما يملك وما عارف إيش يسوي ولا عارف إن الله حاطه، المركب راح يفوته. نتكلم على أهم شيء في العادة في أكتوبر. إحنا اليوم 4 أكتوبر. في العادة في أكتوبر 4 أكتوبر today. في العادة في أكتوبر معروف تاريخيا أكتوبر يكون أكثر شهر يهز السوق. في أكتوبر تمام كان الاس ام بي اعلى ب 33% من المتوسط، حتى بعكس باقي الشهور من 2945، يعني تذبذب جدا عالي. اقرب شهر له يناير كان فيه تذبذبات، في شهر يناير كان فيه تذبذبات تقريبا ب 16%. وبرضو اكتوبر يكون غالبا ثالث أضعف شهر في أول سنة من دورة الرئاسة. لما يجي رئيس جديد في أمريكا، أكتوبر في البداية، أول أكتوبر يمسك رئيس أمريكي، يكون ثالث أضعف شهر في أول سنة من دورة الرئاسة. متوسط العائد ماينس 0.58 من 2029، بس في حوالي 54% من المرات ينتهي بربح. بعد الطفرات القوية زي الطفرة الأخيرة من أبريل 35%، التاريخ يقول عادة يخسر السوق في أكتوبر 0.60%. تاريخيا السوق يقول إنه في حتكون خسائر في الS&P 500 ب 0.60%. طبعا السوق شكله داخل موجة تذبذب جدا كبيرة. كبار المستثمرين أيضا الشيء الجدا مهم للاهتمام، لازم نطالع في هذا الشارت اللي جالس أوريكم إياه. طبعا كل البيانات اللي جالس أوريكم إياها والتحليلات كلها ما أخذها من منصات بلومبرج ومنصات دقيقة جدا. كبار المستثمرين جالسين يبيعون، المؤسسات قاعدة تحجز وتاخذ أرباحها، عكس الريتيل تريدرز أو العملاء الصغار. الأسبوع اللي فات المستثمرين باعوا 4.700 مليار دولار من الأسهم الأمريكية، أكثر شيء من الأسهم الفردية. التدفقات الخارجة من الأسهم الفردية زادت 500 مليون دولار، تمام، وصار الإجمالي 5 مليار و700 مليون دولار، وصارت ثالث أكبر خروج أسبوعي من 2008 وقت ما صار الانهيار العالمي في الاقتصاد. اللي قادها هم المستثمرين الكبار، باعوا 3.6 مليار، أكبر بيع من يونيو، بعد ما باعوا في يونيو 1.4 تريليون دولار الأسبوع اللي قبله. الهيدج فاندز زي ما انتم شايفين في الشارت واضح أمامكم، ثواني تأكد الشارت طالع، زي ما واضح أمامكم الهيدج فاندز باعوا 1.3 تريليون دولار، مليون و300 مليار دولار، مليار و300 مليون دولار، وصار لهم 3 أسابيع على التوالي يطلعون. أما الأفراد المستثمرين الصغار لأول مرة من 4 أسابيع رجعوا يشترون ب 200 مليون دولار إجمالي قيمة المستثمرين الصغار. يعني شوف، في العادة من أكبر الأخطاء اللي سووها المستثمرين الصغار إنهم يمشوا الخوف يتحكم فيهم، الطمع يتحكم فيهم. لما يشوفوا اوه الذهب طاير، الاسهم طايره، الS&P طاير، يلا اشتري، يمشوا مع القطيع دائما. لكن المستثمرين الافراد الصغار الاذكياء يعرفوا يتبعوا مين، يتبعوا شوف الشركات ايش تسوي، شوف اكبر البنوك العالميه ايش تسوي، سوي زيها، امشي كما تسوي. يعني في سبب معين لما تجيك هيدج فاندز ومؤسسات عملاقه جالسه يبيعوا بهذه المبالغ الكبيره التريليونات، وعندك المستثمرين الصغار جالسين توهم بدأوا يشتروا، توهم شافوا انه في فرص. يعني وول ستريت تبيع والمين ستريت تشتري على قولتهم. عموما نرجع لأهم شيء صار بخصوص الS&P 500. زي ما انتم شايفين في هذه الصورة، الS&P 500 يفتح على رقم قياسي جديد، تمام، مرتفع 39% من قاع ابريل 2025. قبل 6 شهور الS&P 500 زاد المؤشر 16 تريليون دولار من القيمة السوقية من ذيك اللحظة. تخيل هذا الشيء الجنون اللي حاصل في الأسواق المالية. يعني شيء اللي حاصل في الأسواق شيء جدا 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 مثير للاهتمام. أتوقع يعني من المعلومات اللي جالس أعطيكم إياها والدراما، يعني في دراما حاصل في الأسواق المالية، في دراما حاصل في الحكومة الأمريكية. ترامب طبعا هو بطل الدراما، يحب دائما يطلع في بطل هذه الدرامات. راح نستعرض أيضا خبر
انهاء الحرب في غزه، والله ينصر اهلنا المظلومين في غزه وفي كل جميع انحاء دول العالم الاسلاميه والعربيه. راح نتكلم اكثر عن هذا الشيء، وش يعني هذاك الخبر ايضا للاسواق الماليه، ايش يعني هذا الخبر ايضا للدولار. طبعا ترامب جالس يحاول يسوي اي شيء بس عشان يبغى يفوز بجائزه نوبل للسلام. هذا هو طبعا هدف ترامب. عموما الشيء الجدا جدا جدا مثير للاهتمام. حلو، لو نرجع بس بتاكد. نعم، شوفوا هذا الشارت للذهب، رقم صادم صراحة. هذا أكثر يعني من أكثر الشارتات. أنا جالس أحضر لللايف هذا، جالس أشوفه صراحة رقم جدا جدا صدمني بشكل ما هو طبيعي. في أحد فيكم في هذا اللايف يقدر يتوقع إيش اللي صاير في هذا الشارت، أو يقدر يفهم يقول لي إيش اللي صاير في هذا الشارت؟ أي أحد فيكم إيش تلاحظ الشيء اللي في هذا الشارت الآن اللي أنا حطيته؟ قل لي إيش تلاحظ في هذا الشارت. أنا راح أقول لك شيء. الذهب جالس يواصل الصعود للربع الثامن على التوالي، يعني كل كوارتر الآن تقريبا 8 كوارترات. تخيل الذهب جالس في هذا الترند الطالع. ثالث أطول سلسلة في التاريخ هذا الصعود صارت. اللي أطول منه كانت 9 أرباع من 2019 ل 2020، والرقم القياسي كان 12 ربع من 2009 ل 2011. في هالفترة أسعار الذهب طارت 108%. أكبر طفرة من مارس كانت 1981، لكن لما نجي نقارنها بين 1977 و 1981 الذهب قفز تخيل 250%. الآن الأسعار بعيدة حوالي 3% عن مستوى $4 $4000 للأونصة، مستوى جدا تاريخي. في بداية السنة هذه ما حد كان متوقع الذهب راح يسوي التحركات الكبيرة. الذهب هذه السنة لو نشوف هنا بالشارت، الذهب هذه السنة ربح من قيمته الاستثمارية بكسب 30%، بينما الدولار ملك العملات خسر فوق أو حوالي 10% من بداية السنة 2025. الوضع جدا ما قد صار. هذه الأشياء اللي أنا ذكرتها لكم أوضاع جدا مثيرة للاهتمام. إيش اللي صاير في الأسواق، كيف إحنا نقدر نستغل الفرص، كيف نقدر نستفيد، إيش يعني هذا الشيء لنا إحنا، لفلوسنا، لاستثماراتنا، لمستقبلنا المالي. أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى في لايف جديد. طبعا زي ما شرحت لكم أكتوبر يكون هيستوريكلي معروف أكثر شهر فيه تذبذبات للأسواق الأسهم الأمريكية. من 2009 45 ال S&P 500 وصلت للقمم التاريخية اللي ذكرناها قبل شوية، يعني ربحها تقريبا فوق 33% على متوسط أكثر من 11 شهور الآخرة. فشيء جدا صراحة مثير للاهتمام. يعني أنا اللي محيرني مع الأسواق ومع تقفل الحكومة، وش اللي صار، وش الأشياء اللي جالسة تصير هذه كلها، مين اللي راح يكسب، الذهب ولا الدولار؟ هل فعلا على حسب منصة توقعات كلاشي الفدرالي راح يخفض الفائدة ب25%؟ طبعا سبتمبر الشهر الماضي لما توقعنا تخفيض الفائدة توقعنا أنه الذهب راح يطير يكمل في الطيران لما صار هذا الشيء. بس اللي لاحظنا هذا الشيء وقت الإعلان الذهب ارتفع طار شوية، بعدين نزل وصحح آخر اليوم، وذاك اليوم أتوقع في آخره قفلت الشمعة 4 ساعات في شمعة حمراء. بس بعدين بعدها أشوف اليوم سعر الذهب كم واصل، وزي ما ذكرت قبل شوية الذهب يبعد تقريبا 3% حتى يحقق الرقم القياسي $4000 على الأونصة. ذهب ارتفاع جدا جدا جنوني. فأنت لازم تعرف من الأسباب اللي جالسة تساعد في ارتفاع الذهب آخر فترة كل الدراما هذا اللي حاصلة. تتكلم على الدراما اللي حاصله في الحكومة الأمريكية، إغلاق الحكومة الأمريكية، ترامب جالس يتهم باول كل يومين، أنت متأخر، أنت مش عارف إيش. البيانات اللي جالسة تطلع للدولار الأمريكي، لسوق العمل الأمريكي جدا ضعيفة وسلبية للدولار. فإيش يصير؟ وغير كذا المستثمرين خايفين من سياسات ترامب، فالمستثمرين كالعادة يتجهون للملاذ الآمن. فهذه من أهم الأسباب ليش الدولار جالس يرتفع بهذا الشيء وهذا الترند. لو نفتح الشارت بعد شوية وتشوف الدولار جالس يكمل في ارتفاع، يعني شيء ما هو طبيعي. ما في شيء جالس يوقف الذهب. الدولار مكمل في الذهب مكمل في هذا الارتفاع كأنه زي القطار، ما في شيء قادر يوقف ارتفاع الذهب. ذكرنا الأسباب قبل شوية. يعني تخيل
الذهب هذه السنة ربح أكثر من 30% من قيمته. الشت داون أثر، يعني شوف الشارت اللي عندك كم ربحان الذهب من هذه السنة من قيمته. نيجي نتكلم على أشياء الثانية والمهمة. إحنا كيف جالسين نتداول، كيف إحنا جالسين نتأقلم مع الأوضاع اللي جالسة تصير، الاستراتيجيات عندنا إيش جالسين نسوي؟ هل جالسين نتداول بذكاء؟ هل جالسين نتداول بحكمة؟ هل جالسين نستغل الفرص أو لا؟ هذا أهم سؤال. فأنا راح أقول لك إيش سوينا آخر فترة في شركتنا في تك. تمام، ذكرت لك كل الدراما اللي حاصلة. طبعا زي ما انتم شايفين في منصة كلاش التوقعات تقول انه في راح يصير في خفض ل 25 نقطة اساس. طبعا هذا راح يكون داعم ايضا للذهب، وايضا راح يكون سلبي للدولار. لكن لو فاجأ العالم باول، ما اتوقع انه راح يفاجئ، يعني هو عارفين انه كان العالم فيه هايب كثير اخر سبتمبر على خفض الفائدة، فكان في هايب جدا قوي، كان كل العالم يتكلم، وحتى اللي ما يفهم في التداول والاسواق الماليه كان يتكلم، وكان اكثر الناس عارفه انه في خفض فائده، ايش راح يصير للذهب، اشتري ابيع، او حتى الناس العاديه، الناس الاعتياديه. يا رجل حتى والدي مو عارف شيء عن التداول والاستثمار يقول لي ها اشتري ذهب، ايش راح يصير؟ تخيل، فكان في هايب كبير. فالفدرالي عارف، باول عارف انه تضخم عالي، عارف السوق العمل الامريكي هذا، عارف انه هو لازم يخفض الفائده، بس الشيء الذكي يتوقع في وجهه نظر انه سواه انه ما خفض ب 50 نقطه اساس، لانه لو خفض 50 نقطه اساس راح ايضا يزيد التضخم في امريكا وفي العالم كامل، راح ايضا يزيد ارتفاع جنون الذهب، وايضا يزيد في انهيار الدولار. طبعا في محللين كثير يقولوا انه ترامب هو اصلا بالعاني جالس يسوي الاشياء هذه اللي جالس يسويها من ناحية الدراما، إغلاق الحكومة وإلى آخره، لصالحه حتى يكسر قيمة الدولار الأمريكي، حتى يصير أسهل له إنه يسدد العجز والديون الأمريكية. بس لو خفض ب50 نقطة أساس، الدولار وقتها راح يطير بشكل ما هو جنوني، والدولار فعلا عفوا الذهب راح يطير بشكل ما هو جنوني، وأيضا الدولار راح ينهار في أكثر وأكثر. لكن لو صار الغير متوقع على حسب البيانات اللي تشوفوها قدامكم وما خفض الفائدة، الدولار راح يطير والذهب راح ينهار. لكن هذا عكس التوقعات وعكس توقعات السوق والمحللين والخبراء. طبعا الأذكياء الاقتصاديين الأذكياء يقول لك إذا معك سيولة الآن اشتري الذهب، تمام، لو خفض الفائدة تربح، لو ما خفضها ينزل، بس خلي معك سيولة حتى تشتري بسعر أرخص. وتأكد دائما أنك أنت تبحث وما تستثمر وما تتداول إلا بأموال أنت مستعد في خسارتها دائما. وكالعادة ترامب ضد باول، الشو مو راضي يخلص، كل يومين طالع تو ليت تو سلو، مش عارف إيش، أنت يا باول أنت يا مش عارف إيش. فما في شيء واضح أبدا في الأسواق. يعني حتى لما صار الجوفرمنت شت داون، شوفوا وينه الجوفرمنت شت داون، شوف بعدين إيش راح غرد، على أساس أنه بيلوم الحزب الديمقراطي عندهم في أمريكا. عموما خلينا نتكلم على الاستراتيجيات، كيف نقدر نستفيد، إيش أهم الفرص اللي عندنا، كيف نقدر نستفيد. بس بوضح حاجة جدا مهمة، كل المعلومات اللي أعطيكم إياها هذه آراء شخصية، تحليلات خاصة، كلها لها ريفرنس من بلومبرج ومنصات عالمية. لكن في الأخير أي شيء أذكره في هذا اللايف لا يعد نصيحة استثمارية ولا يعد أي نصيحة مالية. تمام، التداول وعالم الاستثمار فيه خطورة جدا عالية، ولازم تعرف انت من وين تاخذ معلوماتك، ودائما تأكد انك انت تسوي بحثك. عموما لو رجع وفكوا اغلاق الحكومة ورجعت فكت الحكومة من جديد، ايش راح يصير بعد هذا الدراما كلها اللي صارت؟ الناس يقول لك الذهب في ديماند زونز جدا عالي، بس اشتري بتايت ستوبس، في بريك اوت تريدز، بس اشتري فقط مع الكونفرميشن للبريك اوتس والفوليوم. هيدج تريدز، سوي هيدج لونج جولد شورت دولار بيرس، يعني اشتري الطريقة الأخرى اللي سووها المستثمرين، اشتري الذهب لكن بيع العملات اللي ضد الدولار. أهم نصيحة هذه الفترة أنك أنت تسويها، لا تستخدم الرافعة المالية بشكل غير ما هو طبيعي وشيء ما هو مقنع فيه. الشيء الثاني أهم من ذلك، لا تسوي فيها أنك أنت البطل وسوبر هيرو والتريد هيروز. يعني أنا أتذكر نزلت فيديو قبل فترة في الانستغرام، تكلمت على 17 سبتمبر، في ناس كثير في التعليقات كاتبة راح أسلخ فول مارجن، راح أدخل 100 لوت. عمي اهدى،
هذا الشيء هو اللي راح يوديك في ورا الشمس على قولتهم. دائما استنى الاعداد الصحيح والاستراكشر الصحيح قبل ما تتداول. حتى لو يكون في هايب كثير وتحس انك تحكك وتبغى تتداول، لا تتداول. الجوده دائما اهم من الكميه. الآن خلينا نتكلم إحنا كيف تأقلمنا آخر فترة في الاستراتيجيات عندنا، الأرباح اللي حققناها، إيش أهم الفرص اللي استغلناها، كيف سوينا هذا الشيء. خلينا نبدأ باستراتيجية الذهب. زي ما أنتم شايفين في الشاشة الآن، ما شاء الله تبارك الله، استراتيجية الذهب هذا الشهر اوريدي 4 أيام، 3 أيام في أكتوبر تداول، حققت 1.60%. ممكن نسوي شير سكرين. شوف معاي ما شاء الله تبارك الله أداء الاستراتيجية. عفوا، فك الشير سكرين. شوف معايا ما شاء الله تبارك الله، هذه استراتيجية الذهب من يوم ما أطلقناها من فبراير تمام لتاريخ اليوم محققة حوالي 48%. ما شاء الله تبارك الله، اذكروا الله يا جماعة الخير. الافريج مونثلي ريتينز حوالي 5%، الدرو داون 7.22%. هذه السنة حوالي 48%. شوف نسبة نجاح الصفقات ما شاء الله تبارك الله، شوي زوم ان. نسبة نجاح الصفقات 81% مقابل 19% صفقات خاسرة. وشوف ما شاء الله تبارك الله أداءها هذه السنة. شوف ما شاء الله تبارك الله، الشهر الماضي سبتمبر اللي كان شهر فيه تذبذبات عالية الفدرالي تحققت فوق 10%. شهر 8 المعروف يكون العالم إجازات وأكثر البنوك معطلة 8%. هذا الشهر اوريدي 1.60%. أداء جدا رائع. الشيء اللي أبغى أوريك إياه كمان جدا مثير للاهتمام للاستراتيجية هذه، أباك تشوف. شوف ما شاء الله نقاط البيع والشراء والدخول. هذه أخذت الصورة من الMT5. شوف الأداء الجدا جبار، شيء جدا حلو، شيء جدا يبيض الوجه، أداء ولا أروع. شوف نقاط البيع والشراء، شوف الترند. بس أباك تلاحظ حاجة ثانية مهمة في الاستراتيجية. تمام، حلو. أباك تلاحظ شيء جدا مهم. شوف الشارت ال4 ساعات أو حتى الشارت اللي قبل شوية اليومي، في أيام كثيرة ما تداولت فيها. طبعا هذه الاستراتيجية كلها تلقائيا، تتداول فقط 4 أيام في الأسبوع، تعتمد على البرايس أكشن الصح، ما تدخل السوق إلا لما يكون في كونفرميشن 100%. والأهم من ذلك ما تتداول وقت الأخبار كالNFP والفدرالي وإلى آخره. شوف ما شاء الله تبارك الله الشغل النظيف فيها. شوف الأداء الجبار في هذا الفريم ال4 ساعات. في برايس اكشن واضح، بوم دخلت. ما تداولت. شوف في ايام كثير اتفادتها. لو نحول على الديلي، شوف ما شاء الله تبارك الله نقاط البيع والشراء والدخول فيها، شيء صراحة ولا اروع. تمام. الاسبوع الماضي ما شاء الله حققت رقم جدا جميل، يعني 3 ايام في اكتوبر 1.63%، شيء جدا جميل. لو ننتقل على استراتيجية الكراود الفا لايت، خلينا نشوفها. هذه طبعا تتداول العملات بناء على السنتمنت. اوكي، ما شاء الله تبارك الله هذه السنة 42%. هذا الشهر اوريدي 1.46. وشوف ما شاء الله تبارك الله الثبات اللي فيها. معدل أرباح تتكلم على فوق حوالي 6% شهريا. أداء جدا جميل، أداء جدا جبار ولا أروع، وماشية وشغالة صح ما شاء الله تبارك الله. ننتقل الآن إلى أداء الصندوق الاستثماري. نشوف إيش سوى الصندوق الاستثماري لأصحاب المحافظ الكبيرة. نشوف ما شاء الله تبارك الله أداؤه من يوم ما أطلقناه. هذا أحد الصندوق الاستثماري من أبريل لتاريخ اليوم 7.60%، حوالي 8%. هذا الشهر اوريدي 0.64. طبعا اشياء صناديق استثماريه زي هذه، هذا هو الشيء اللي بيساعدك اداره مخاطر منخفضه، افضل من البنوك، افضل من العقار. هذا الشيء اللي فعلا يساعدك في مواجهه التضخم ويفيدك على المدى الطويل. يعني نتكلم خلال 1 2 3 4 5 6 7 شهور بمعدل 1% للشهر، جدا جميل، اداء جدا عالي. طبعا هذه كل باقي الاستراتيجيات، لكن هذه الاستراتيجيات حاليا اللي نطلقها وشغالين فيها مع عملائنا. طبعا في عندنا استراتيجيات قديمه زي كومباك بسمه ما هي حاليا متاحه للعملاء. شوفوا ما شاء الله برضو رجعت بعد التقلبات اللي حصلت فيها مع حرب ترامب الجمركيه، خسرت هنا. طبعا من المهم اوريك الخساره قبل الارباح، لانه ما في مجال في ارباح 100% طول الوقت. هذا الشيء لازم تفهمه وتكون واعي. عموما ننتقل
لاستراتيجيه برجع مره ثانيه لاستراتيجيه الكراود الفا. طبعا تشتغل على اليورو دولار والعملات الاخرى، بس بوريك من الاشياء المثيره للاهتمام. شوف ما شاء الله تبارك الله اداء اليورو دولار هنا، شوف الخوارزميات كيف، شوف النتنج الجميل فيها، شوف الابداع الراقي فيها، شوف شيء ولا اروع. نحول هنا على الشاشة، نروح على اليورو دولار بالام تي 5. شوف هذا فريم بالاربع ساعات، برضو ما في كونفرميشن صح على الديلي والريزيستنس والسبورت، ما تدخل ابدا، ما تتداول وقت ما يكون فيها اتجاه واضح صحيح. ما اهم شيء بس حاب اوريك اياه، يعني شوف النتائج اللي احنا جالسين نحققها ما شاء الله تبارك الله. تعرف هذه النتائج جات بسبب واحد، طبعا توفيق من عند الله عز وجل، بس جات سبب واحد، عرفنا متى ما نتداول اهم من ان احنا نكون في السوق طول الوقت. هذا الشيء فعلا فادنا كثير في ايام كثير ما تداولنا فيها، لكن لما نتداول صح، نضرب ضربة معلم، ضربة معلم، ضربة معلم. يعني شوف حتى لو احول على اليورو دولار الاربع ساعات، شوف ما شاء الله تبارك الله اداء ولا اروع، استمرارية عالية، اداء راقي. نحول بعدين على الباوند، نشوف الباوند مع بعض، الجي بي يو اس دي. هنا عندك فريم الاربع ساعات، شوف ما شاء الله تبارك الله النتنج شغال، جالسين نضرب السوق صح وقت ما السوق يقول لك تعال، لكن ما نتداول مو عشان بس والله نتداول، لا نتداول وقت ما يكون في اعداد صحيح، وقت ما يكون في كورميشن صح، نتداول زي ما تتداول البنوك الكبيره، زي ما يتداول الهيدج فاندز الكبار. هذا هو شغل، اداء احترافي، اداء راقي، شغل هياط ويلا انا القوي ويلا انضم لقناتي في التوصيات، اشتري الكورس حقي. لا ما عندي. تبغى شغل احترافي، شغل ناس معلمه، شغل هيدج فاندز احترافي، اهلا وسهلا فيك. تبغى استمراريه، تبغى ابداع، اهلا وسهلا فيك. تبغى هياط، ما عندي. اوكي، ممكن نشيل الشاشه الشير سكرين لو سمحت. نرجع على اهم نقطه، بس قبل ما نرجع لاهم نقطه بس خلينا نعطي كذا بس بوليس كذا. من الاخبار اللي حصلت، برجع مره ثانيه اتكلم عن السوق شوي. من الاخبار اللي حصلت ايضا، ترامب قرر يبغى يسوي عمله ترامب كوين، دولار امريكي بيحط فيه عملته، بيحط فيه وجهه وشعره البرتقالي هذا، عارفين كذا اللي طالع زي الضفدع، يبغى يحط فيه. فهذه شوفوا، هذه اول نظره اوريكم اياها لعمله ترامب اللي حاب يطلقها. اخيرا ما قرر انه يطلق شيء غير الميم كوين. هذه من الخلف شوفوا كيف شكلها، هذا ناوي ترامب يطلقها، وحاط انه فايت 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 وقت ما انطلقت جات الطلقه على وجهه على اذنه. طبعا بسبب الشت داون اللي حصل في امريكا، غرد الفايس بريزيدنت انه هذه المشكله صارت كلها بسبب الحزب الديمقراطي، وهذه المشكله ما هو مشكله حزبهم والى اخره. دراما واضحه كبيره في الاسواق الماليه، لكن الذكي والمصحصح واللي عارف كيف يستغلها ويكون متابع اول باول هو اللي راح يستفيد. عموما ما ابغى اطول كثير، انا اتوقع خلصت السيجمنت اللي عندي، في اشياء كثير لسه راح اكلمكم اياها عنها بس مع ضيفي. نرحب من لندن مع ضيفي، سماعاتي مع ضيفي السيد تيم. ادفوق دقيقة خلينا نشوف. طبعا ضيفي انضم معايا من لندن السيد تيم. اوكي، في راح نغطي على اشياء جدا مهمة، وهو الشخص عنده تحليله الخاص حاب يشارككم اياه. اتمنى انكم تستفيدوا وتتعلموا، لانه فعلا الاشياء اللي جالسين نتعب عليها، نحط ماتيريالز قوي، نحط اشياء جدا قوية عشان انتم تتعلموا وتستفيدوا. فراح نبدا الان مع تيم. تيم Hello. ممكن تحطه. Welcome. Hey, hi. How are you? I'm very good. How are you doing, buddy? Yes, good. It's been an awesome week. What an eventful week it was last week. Very dramatic. Absolutely dramatic. Absolutely dramatic. There was no jobs report yesterday. 2 weeks after the Fed cut rates due to a weak labor market, job data has been suspended.
Until the government shutdown ends, there will be no BLS labor market. And guess what? We're 26 days away from the Fed next meeting, with yesterday's suspended jobs report being the final one before their next meeting. So the Fed is cutting rates into a rising inflation due to a weak labor market, but we can no longer receive key labor market data, which is absolutely insane. And when by the time we receive the data, it will be revised down 2 times before it's considered accurate, as they say. So Tim, the system is really broken, isn't it? We're flying blind, right? This is us. What can we see? What can Fed Powell see? Nothing, right? You saw the ADP numbers. Those are like a commercial number on Wednesday. That was already lower. That's all they've got to go on, right? That's not accurate like the government data. So, yeah, we're flying blind. We're really flying blind. And we now have rate cuts into 2.9% core inflation, right? For the first time in 30 years. U.S. labor market extremely looking weak. Job report suspended to government shutdown. 2 more Fed rate cuts in 2025. And guess what? $100 billion per quarter in AI CapEx by the Mega 7. So I guess now is the time to own assets or be left behind. I mean, is it a bubble in AI stocks? So much money has gone in. Not all of this CapEx is going to make money. There's going to be a few people that fall by the wayside, right? Invested in the wrong thing, the wrong company, the wrong timing. Same as there was with the internet bubble in 1998, right? The dot-com crash caught a lot of people out. So sooner or later, we're going to have a correction. I just looked at it on Friday, and I wonder, is that correction underway? We made a new high in the Dow Jones, didn't quite make a new high first in the NASDAQ. So is this a bit of caution creeping in now, I wonder? And what's really, really interesting for me as well, Tim, is this piece I found. Let me just pull the chart up, right? Historically, October is the most volatile month for the stock market. Since 1945, the S&P 500 volatility in October has been 33% above average. And for the other 11 months, the next month's closest month is January, with volatility about 16% above average. October is also typically the 3rd weakest month in presidential year 1, with an average return of minus 0.58% since 1925, though it ended positively 54% of the time. After strong rallies like the 35% surge since April, the index has historically posted a 0.60% loss in October, but average a 3% gain in Q4, according to current investment research. Is the market setting up for volatility? You know, what worries me is when everybody says a market is going in one direction, right? So if you watch CNBC, you watch Bloomberg, every commentator says, well, it's very high, but I think the market will still go up till Thanksgiving, which is like the 12th of November or something like that. Or I think the last quarter will go up. There's hardly anybody saying the market will go down, right? But on Friday, the very first commentators on CNBC said, sooner or later, we've got to have a correction, right? So maybe they're starting to hedge their bets a little bit. Absolutely. And one thing I would like to touch on as well, another chart, interesting chart I found, is institutional investors are crashing in gains. Investors sold 4.7 billion of US equities last week, driven by single stocks. Outflows from single stocks rose by 500 million to minus 5.7 billion, making the last 2 weeks outflow the 3rd largest since 2008. This was led by institutional investors who dumped minus 3.6 billion, the most since June, after 1.4 billion in weeks before. Hedge funds sold 1.3 billion, posting their 3rd consecutive week outflow. Meanwhile, retail investors, as usual, turned to buying for the first time in 4 weeks at 200 million. Wall Street is selling to Main Street again. Your thoughts? Yeah,
That is so right. Wall Street selling to Main Street. It's always the little guy that gets hurt, right? So all these people will go on TV and say, yeah, look, last quarter, if you missed buying the Mag 7 already, I know it's an all-time high, but just get yourself long. There's still another 3-4% to go. But what they don't tell you is there might be another 15% correction or something like that on the downside, right? So yeah, Wall Street selling to Main Street. You heard it here first. Another thing I found interesting, Tim, I'm going to put the chart up as well, is the S&P 500. Where is it? Come here. The S&P 500 yesterday opened at a new record high, and it was up 39% since its April this year 25 low seen. Just 6 months ago, the S&P 500 has added $16 trillion of market cap since its April 2025 bottom. I mean, it's been a fantastic year. If you look at the chart since Liberation Day, we had a little dip after that. But after that, it's a very strong result. Everything's followed everything higher. But it's probably the Mag 7 stocks that make up the biggest percentage of each of these indexes, right? The rest of the market is not doing well. Now we're starting to get some of these slightly suspect employment numbers. Maybe the jobs market is where the problem will start. So even Fed Powell said, look, yes, inflation, that's one of our mandates, but we're more concerned now about the jobs market. That's where the action will come. So maybe with rate cuts, yes, it does encourage the indexes higher, but have we had the move already? That's the big question. And what was the shocking stat of the week for me, apart from the government shutdown, is this interesting gold chart I found. Quarterly chart. So gold prices have now posted their 8th consecutive quarterly gain, the 3rd longest streak on a record. This trails only the 9th quarter run in 2019 and 2020, and the record 12-quarter streak from 2009 and 11. Over this stretch, gold prices have surged 108%, the biggest rally since March 1981. By comparison, gold prices jumped 250% between 1977 and 1981. Gold prices now are just 3% away from the historical $4,000 level. Truly, truly mind-blowing. Well, last time we did one of these podcasts, I think gold was about 3,500, 3,600. Yep. And we said the first target was going to be $4,000 and then 4,420. So what's driving this fantastic trend? 8 quarters in a row. You look at the chart, it's just absolutely exploding higher, right? Well, it's the central banks. Central banks around the world hold roughly 40% of their reserves in gold. But that's been the traditional figure. At the moment, it's only currently just above 25%. A year ago, they only had 20% in gold. So a combination of these higher gold prices and increasing the reserves as they accumulate more gold mean that we may get to the 40% figure pretty quickly, but that's going to drive the price higher. So central banks are holding about 36,000 tons of gold at the moment, according to the ECB. So to put that in context, all the gold that has ever been mined, and of course still exists somewhere, amounts to 216,000 tons. So 36 tons held by the central bank is quite a chunk of that, right? So the central banks look like they're accumulating at a rate of about 1,000 tons per year. And that's been the case since 2022. So they've been quietly accumulating. But now the secret is out, right? Annually, the world produces about 3,600 tons of gold. So if half of that is taken up by jewelry, that doesn't leave a lot left over for everyone else, right? So roughly about 800 tons. So hence there's a bull market, something that is short of supply and in great demand. Absolutely, Tim. And speaking of gold, obviously gold has gained about over 30% of its value this year, whilst
the DXY, the dollar index, lost about 10% of its value this year, which is absolutely interesting. USD came under pressure in quarter four this year as interest rates now confirmed. Obviously, we see, according to Clashy, we see there is definitely a rate cut coming in 26 days. Yeah, all the prediction websites are like 89, 90% sure that there'll be another 25 basis points cut, a 0.25% in the October meeting. October 29th, that's the Wednesday of that week, is the meeting. So it's not a question of if, it's now kind of a question of we just want to get that confirmed, and then one more to come in November or December. There's a new Fed governor who actually wants rates to go down by 2%. He's got a beautiful chart of why he justifies that interest rates should be 2%. Myron, you mean, right? Yeah. Stephen Myron is his name. Now, he's appointed by Donald Trump, and he's swearing allegiance to the flag, right? He's doing Trump's good work here, putting pressure on Powell to get those rates down, right? I mean, he's not going to get his face on a coin like Donald Trump, but if he gets it down to 2%, then Donald's going to be happy, because that means they pay less interest on the deficit, right? Yeah, Trump would be over the moon if that happens. And obviously, he's been bigging about it, hiding around the bush, talking about it over and over again. Cut rates, too low, too slow, Powell. What's going on? Obviously, the US government shut down this week, which is really dramatic, I think. Very, very dramatic. And, the last time this happened was in 2019, right? Yeah, they had a 14-day shutdown, but actually the stock market went up during that time. Yeah. So it's not always seen by the market as something bad. But I think what's going on at the moment, and you're going to hear this a lot on the TV shows, is what's called the debasement trade. So this term was coined first by analysts at JP Morgan, and it kind of is putting together all the market's fears into one description of a trade. So it means we're uncertain about longer term inflation, but we're worried about the jobs more. We think there are very high government deficits, but we're concerned about the Fed independence. And that means that there's slightly less confidence in the dollar. So we said earlier in the year, we think the dollar might go down another 10%. I just wonder if next week we're going to start to see that dollar weakness creeping in more and more the longer the government shutdown carries on. Absolutely. And an interesting event happened as well this week. An interesting effect happened this week is obviously Trump just tweeted this about Hamas accepting the peace deal he wants. Obviously, he's been a bit dramatic. He wants to win the Nobel Prize by all means. And there is this video of him as well. He's thanking Saudi Arabia, Qatar, Egypt, Jordan for helping him finalize this deal, as he says. And let me just play this video right now. I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents, and having some of the hostages, unfortunately, the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented. But thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. So now, the interesting question, Tim. What does
this, the war ending means to gold? Will gold have a correction? Will the dollar breathe again? Well, this week, when we first heard about this deal from Donald Trump, and he leaked it a little bit the weekend before, right? When he first came out with it and made the statement with the Israeli Prime Minister, gold did take a little breather, but it didn't get back below 37.90, right? That was our first support level. We were hoping it would get back to 37.47 to see if we could buy some more then. Not a chance. In a bull market like this, you have to have a succession of higher highs, but also higher lows. So that was a higher low, if you like, on that first bit of weakness. But I don't think there's a kind of fear premium about war in gold anymore. It's just pure buying, pure trend buying. The central banks buying like they're never going to see these prices again, right? You see that sometimes in markets. We are not going back to 3,100 like we were at the start of the year. No chance. And give everybody another chance to buy, right? Everybody wants to get on board. And so you see buyers come in and you get a series of higher lows, not lower lows. So it would have to take something super radical to say that, his 20-piece plan is not complete yet, right? Hamas haven't agreed to everything in there. The first steps may come, yes, but I can't see that it's going to be anything but difficult and a lot of negotiations still to come. Meanwhile, as you say, the Don wants his Nobel Peace Prize. Every time he comes on TV, you can count it, right? How many wars has he stopped so far? It used to be, well, I've stopped, 10, 15 wars. Now it's like, oh, we stopped over 50 wars. They said it was the greatest. There's still 2 to go, right? There's Gaza and then there's Ukraine. Now, Ukraine, he was supposed to stop it in 2 days after getting elected, right? Right. We're nearly 300 days into his presidency. Is it stopped? No. كبر صورة Tim. Yeah, very interesting. Annual gold supply is 3,600 tons, or 3 abouts. Giving that half of that is taken up with jewelries, that doesn't leave a lot of leftover for everyone else. Only about 800 tons. Hence this bull market, right? Yeah, everybody's buying, right? I think it's the Indian season for buying jewelry at the moment. A lot of people buy jewelry to give as presents when they get married. I mean, you've got a massive souk there in Dubai, the gold exchange, right? You must see that there's a lot of people down there. So if your wife is feeling enabled with gold, this is the weekend to go out and get her something nice, because by Christmas time, it's going to be about probably a 10% more to buy it. Right. And let's talk about crypto. Oh, actually, before I talk about crypto, have you seen the news about the Trump coin? Here is a sneak peek into it. Look at it now. I put on the image, on the video. So this is for the 250th birthday of America, right? They're allowed to put out what they call a centennial coin, and it can have the image of the president on it as long as they follow certain rules. And those images are kind of already skirting around those rules. So on one side, you can't have the head and shoulders of the president. So they've put a bit more of his body in the coin, right? With his orange to get hair, around that. Yeah. So, I mean, he doesn't care. If he's going to do it, he's going to do it. He's going to change the rules around it, right? And he would love to have something like this, the 250th birth of America with his fight, fight, fight image on the back of it. Yeah, fight. But the question is, like, let's say if this goes live, can then president after him, who's going to get elected, can he cancel this out? I mean, it's a commemorative coin, right? Once they've minted it, people are going to collect it, buy it, becomes a collector's item. And probably it's going to get sold in the black market for crazy amount of money if it goes away, right? Nobody wants one until they're rare, right? And then it's a real collector's item. So if the next president cancels it, they'll just make it rarer, right? Absolutely. Let's talk about crypto, which is very, very interesting. Crypto has recovered this week.
made some gain back again. Ethereum, BTC. Obviously, ARPA is happy. She's making a lot of money there in Ethereum. She's invested, I think, 100 grand, right, darling? Yeah. She's our champion in Yeah, F. our Right? champion. Yeah. So So with crypto, very you know, good big week. tests of 108 grand, BTC, Ethereum, 3,900, held and now higher. We still think new all-time highs before end of quarter four. You think that's possible? Yeah, I still think that's possible. We had a very good test of 108,000, which was the support level. A lot of nervousness when we got down there. It turns out that one of these new Bitcoin treasury companies was slowly buying down there. So they're the ones that put a floor under it. So now that looks great on the chart, right? Because that support level at 108,000 held. And then we've had a dramatic rally. I mean, this week, Bitcoin's up 13% in 1 week, right? Challenging the 124 previous high. That's the next all-time high to be beaten. It's really institutions that are driving this, because a lot of retail investors, they're either holding for the long term, like ARPA, right? Or it's too late for them to get in. They get wiped out when they get these 10% moves against them. So it's the institutions that are buying now. And you feel like it's a moment again. We talked about the central banks buying because it's not coming back to this price. Maybe we're not coming back to 108,000 again. And so institutions have stepped in and said, right, now we need to load up. We're going higher. We're not going to see these levels again. Let's get long now. Yeah, it's really interesting how institutionals all coming in now and buying crypto and just driving the market, where it was like 5, 6 years ago, institutions really hated it, and even banks hated it, and now it's getting regulated in some countries and whatnot. So it's very interesting. Now, Tim, a lot of people are wondering, what are the trading strategies post this drama playbook? What's gonna happen? What should people do? Buy the dip in gold at demand zones, tight stops, breakout trades only on confirmed breakouts with volume. What do you reckon? And what's your opinion Yeah, and advice to everyone I watching? still like to be long of gold. I think we're going to challenge 4,000. Now, 4,000 is a big round number. So what happens in the markets when you reach these levels is sometimes institutional traders, and I used to be one, we want to be the first ones to say, I sold at 4,000, the all-time high, right? Yeah, 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 I yeah, it's was that true. champion, you know? Right, I want to be we first. did So, that last week, didn't we? We sold the yeah, all-time high, and we felt so great. yeah, we We felt felt like we good. made But history. it only went down $40, right? Before we had to buy again. So, and now those Exactly. highs have long since been exceeded. So, yeah, look for some selling around 4,000. You know, I would sell at 3,998 or 3,999 if I was long. And, you know, you might get just a little pause there. But once it breaks through, I think 4,420 is my next target for it. Some of the commentators that were talking about 4,000 are looking good. Bank of America, if you remember, came out with their prediction of 4,000 this quarter. I saw another one for 7,000 the other day. So people are starting to get excited and get their name out there. So I think Goldman said 5,000 is their target. So yeah, I see this strip. So yeah, buying on dips, small amounts. If you have to buy breakouts, just be a little bit careful. Don't be the first one to buy at 4,000, right? When I'm selling. لا تشتري الذهب على 4,000. That's like a, Now, that's not obviously, a the key breakout. lesson here, I think, is no over leverage, no hero trades. Wait for Yeah. proper confirmation. Yeah, our gold strategy is doing really well because it's picking its moments to go into the market. If it goes short on the all-time highs, it buys back pretty quickly. It doesn't want to trade against the trend. If it goes long, it runs it a little bit longer and uses that trend as its underlying rationale for positioning. So that's good trading. We're very happy with that gold strategy and what it's done this year. Yeah, it's done absolutely great this year. About 48% this year alone since we launched it. Absolutely phenomenal. And it's just so great to have a trading strategy that doesn't
have trades open on the weekends, right? It's very different to the other strategies we've got, which is absolutely great, right? Because you don't want to have sometimes trades over the weekend or trade on big volatile days like the NFP or the vid days, which is great. It's different approach to the other strategies we've got. They're all great, but this one's got a very interesting approach. Wars start and peace accords are concluded over weekends. And, gold kicks off trading at about 10:30 London time on a Sunday night when the Asia market opens. And so you can often get a gap based on a piece of weekend news. Right. So, if you think back to, the bombing of the Iran nuclear facilities happened at the weekend, you got a gap up in the morning. People have not covered the position. So, yeah, I like to be out of the market at the weekend. So this gold strategy is great. It's just trading when the market's open, when the market's liquid, and it's picking its moments. Most of the time, it's out of the market. So that's not boring to me. That is risk management at its finest, right? It Absolutely only goes right. in And when there's a it doesn't chance to suit make everybody money. because sometimes traders and investors, they just want to be involved in the market 24/5. And sometimes not trading is the best trade you can do. Sitting on the sidelines is absolutely the best decision you could do in trading. So I mean, it's absolutely great. if you're the kind of investor that gets bored making 45%, Yeah, like come on, I, you already I, made I, 10% last month, so what are you mourning about? Let's talk about the sentiment strategy. Let's start first with the cable. Yeah, I'm gonna put the 4-hour chart in cable, and you can see here the trading activities. It's yeah, been doing really great, and there's been some days where it didn't really trade. It didn't touch the market. It waited for a proper confirmation. It's been doing really great, as you can see on the 4-hour chart and the daily chart as well. cable's a difficult currency to trade at the moment because we're going towards a budget in November where we know things are going to be difficult for Rachel Reeves to balance the books. She's promised not to put taxes up. She doesn't want to put income tax up or VAT. So where's the money going to come from? We haven't got much growth. So you saw sterling, it never goes down during the government's annual conference. So, Monday, Tuesday, Wednesday, it kind of held up a bit. As soon as there was some bad news on Thursday, it sold off again. I think it's going to get pulled around sterling by the dollar news rather than sterling news. But I can't see Right, where the good news for sterling is going to come from, really. So right, sterling under absolutely right. pressure and the sentiment of it going up is going to get sold into, and that's where the sentiment indicator is going to make its money. And it's really fascinating how our tech trading strategies adapted this week and been adapting since really the start of this year, and how we've been adapting to the market. And guess what? We're now up like across all our strategies. If we look at the gold strategy performance, if we look at the sentiment, crowd alpha light, if we look at the new PAM as well, we're really adapting. So I'm really proud of our progress this year. So we've done a very great job. It's been a fantastic year for trading. We want the volatility to continue for the next couple of months. We want to finish the year strongly. I think we will. The strategies are adapting well to the market conditions. Even, when Trump says things now, yes, the market becomes a little bit volatile, but strategies can adapt to that and take advantage of it. So, yeah, I see us having a strong finish to the year, really. Right. And finally, Tim, obviously you've been busy with the mentorship program, and you've had some tremendous success there. Discipline, patience, and consistency is absolutely greater than chasing. Tell us how it's been going with you and all the students you've been on this program. Yeah, it's been really good. We started doing the first sessions. These are done online, and very often we take it into live market conditions. So we're looking at the markets as events occur. We're looking at trade patterns. We're looking at technical analysis, but we're also understanding the macro analysis, the economic picture underneath it. We're teaching people what to look for.
And what we want to do is we want to look at a market and we want to separate out the news, separate out the technical analysis so that we see clearly what's going to make us money today. So that's what we've been teaching people. And people are responding really well. They're enjoying the course. I'm enjoying giving it because I'm handing over a lot you of guys are knowledge, enjoying it. Like, really, which is the one of my materials are aims. great. Like, sometimes I feel like I just want to be, get involved and be part of it again, and just relearn. There's always something we can learn. And I'm learning things from the people that are coming on the course because their concerns and the way they look at markets, they're coming from a different angle quite often. And they want to say, okay, am I doing it right? Almost everyone has their own method of trading that they find eventually, but we're building out their knowledge in some cases and we're taking them on a journey. They all start from a different place on the journey, but we like to get them to a very sophisticated level of understanding, and then they can go their own way. I can never teach them all the candlestick patterns that occur every day in chart Like the patterns, but Trump I can candle. point them to the right book that they can go away and study at their leisure. So, we've got guys who are very interested in technical analysis. We've got some guys who they just like to understand the economic fundamentals and they're longer term traders. And we've got some scalpers who want to say, okay, what time frame should I use? What indicators should I use to get the best results on a short time scale? So, there's no right or wrong way to do trading. Everybody has their own way. There's just some good lessons to learn. If you've got the sound fundamentals of risk management, you'll stand a better chance of making money. Absolutely. Turn this, Tim. Shutdown is not really over. When data comes back, it could reprice everything, couldn't it? Yeah, we're flying blind at the moment, but we need confirmation, right? And watch out for those revisions, right? For the past 9 months, you could say that the labor market was even or it was very well supported. But suddenly, all these revisions kicked in. I think there was a total revision the other day of about 814,000 jobs, less than the original figures that they came out with. So, who's been hiding those revisions? The Labour Department has to put out the revisions to correct the figures eventually because it's government data. But a few people have been surprised about how weak the underlying jobs market is in the USA. It's not a kind of a firing market, but it's not really a hiring market. I think there's definitely the effect of AI creeping in. So, if you were a consulting company, you'd be very nervous now because AI can do a lot of the stuff that your consultants were doing. If you're a new graduate, you're finding it harder to find a job because a lot of the very menial or ordinary or boring jobs that interns and graduates would do are now being handed over to AI. But not every company is making a success of AI. The ones that are being successful are using AI as a tool to enhance their workforce. So Accenture, they're a consulting company. They got rid of 11,000 people the other day because AI can do those simple jobs. But they've got another 70,000 people who are learning AI and how to use AI to Right. make them more effective. So you're seeing a shift in the employment pattern here, I think. Yeah. It's very interesting. I think the show is not over yet. The market is definitely exciting these days with Trump, with all his impulsive tweets, the dramas going on. It really feels like I'm watching a Netflix series. Seriously. Everything about what's going on in the market. So here's an unusual one for people to look at. If you think the dollar goes down and you see the strength of the Chinese economy, just put USD CNH on your market watch in your MT4 or something like that. It's about 7.13, 7.15. It's been in a range of 7.10 to 7.15 for the last couple of weeks. But a few people said if the dollar does go down, we could go down to something like 6.95. So that's quite a move. So just an unusual one to watch out for. We don't trade unusual currencies. We like liquid currencies that tick. So we don't trade it. But maybe it's an indicator that if dollar CNH starts going down, you'll see pressure in dollar yen.
And dollar yen, we do trade. So, yeah, building a short position in dollar yen for the last couple of months, I see it going down. I think 146.5 and 145 was even challenged a couple of weeks ago after the numbers. So if those levels break, if we break below 145, I think you'll see new selling. Absolutely interesting. I spoke with someone last week about. He was like, "Oh, I'm only gonna trade for the next couple of years, only Asian markets, just like Chinese market, Indian markets," and he really believes that the BRICS are coming in strong. But I genuinely believe it's gonna take time. The dollar is true, has been losing its value, but nothing. What's gonna replace the dollar? The euro? No chance. Who? I don't see any currency out there can replace the dollar. It's very hard. I mean, somebody sent me a headline today that said the Indian government wants to internationalize the rupee. Yeah. So it's traditionally been a closed currency. So the dollar is free. It flows around the world. It's the basis of the GCC currencies, right? Things are fixed against the dollar. Right. It takes a lot to get those correlations, out of the way and replace them with another currency. There's no obvious winner yet, but the BRICS currencies, as they call them, yeah, there's been a lot of conferences between the leaders. They've talked about it. So, yeah, something to watch, but a long-term trend. Let's see what happens. Very interesting, Tim. Well, thank you for your time. Guys, we've reached the end of this episode. If you like this content, here is more. And please do not forget to like and follow for more content to come. And trust me, you don't want to miss the next move. And make sure you drop us in the comment what you would like me and Tim to discuss the next live. بالعربي وصلنا للنهاية. إذا حب أجيبكم هذا المحتوى هنا المزيد، لا تنسى الضغط والاشتراك على في القناة، لأنه صدقني الجاي راح يكون ما تبغى تضيع الفرص القادمة. واكتب لنا في التعليقات إيش المواضيع اللي حاب نتناقش عنها، إيش الأشياء اللي حاب نغطيها. وكل الحب وشكرا على وقتكم. and I will see you soon. Peace.